বক্সটি বানানোর জন্য দরকার এরকম একটি প্লাস্টিকের সিট, যেটি বাড়ির জল পড়ার যে পাইপগুলো হয় পাইপ সেগুলো হিট দিয়ে টাইট করে নিয়েছি। তো এই সিটটার উপরে এরকম ছোট্ট স্পিকার আর এমপি মেশিন এই বোর্ডটা দিয়ে মার্ক করে নিয়েছি। মার্ক করে নেওয়ার পর কেটে নেওয়ার পর এলইডি লিড দুটো স্পিকারের আউটপুটের যে কোনো দুটোর সঙ্গে কানেক্ট করে দিলে হবে। চাইলে আপনারা ডায়াগ্রামটা ফলো করতে পারেন। ব্যাটারি এবং অডিও বোর্ডের নেগেটিভ কানেকশান একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে এরপর আমরা সুইচের সঙ্গে প্লাস কানেকশানটা সোল্ডারিং করে দেবো।
হ্যালো বন্ধুরা, তো আপনাদের কাছে যদি এরকম কোনো খারাপ স্পিকার থেকে থাকে কিংবা ভেঙে যাওয়া স্পিকার থেকে থাকে তাহলে এইভাবে আপনারা সেটি সারিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। তো অবশেষে যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং নিচে থাকা লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনটা অবশ্যই হিট করবেন।